Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So, we are reading from Srimad Bhagavatam, 10th canto, the deliverance of the Yamula Arjuna trees. Vamos a leer del 10º canto, capítulo 10, la salvación de los árboles, Yamala Arjuna. Text 20 to 22, vamos a los versos 20 a 22. Translation purport, traducción, significado, su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. So, is Narada Muni still speaking about his reasons why cursed Manigriva and Nalakuvara. Yat imao lokapalasya putra bhutva tamak plutau navivasasam atmanam bijanitak sudurmadau Autoritata stavaratam syatam naivam yata punaha smritisyan mat prasadena tatrapi mat anugrahat Vasudevasya sanidhyam labdva divya sharachate vrite svalokatam bhuyo labda bhakti vavishyataha. These two young men, Nalakuvara, Manigriva, and Mani are by fortune the sons of the great demigod Kuvera. But because of false prestige and madness after drinking liquor, they are so fallen that they are naked but cannot understand that they are. Esos dos jóvenes, Nalakuvara y Manigriva, tienen la fortuna de ser los hijos del gran semidios Kuvera, pero llevados del prestigio falso y de la embriaguez producto del licor, han caído tan bajo que aunque están desnudos no pueden comprender que lo están. Therefore, because they are living like trees, for trees are naked but are not conscious, these two young men should receive the bodies of trees. Así pues, estos dos jóvenes que están viviendo como árboles, pues los árboles están desnudos pero no son conscientes de ellos, deben recibir cuerpo de árbol. This will be proper punishment. Ese será el castigo adecuado para ellos. Nonetheless, after they become trees and until they are released, by my mercy they will have remembrance of their past sinful activities. No obstante, y por mi misericordia, desde el momento en que se vuelvan árboles hasta el momento en que se liberen, podrán recordar las actividades pecaminosas de su pasado. Moreover, by my special favor, after the expiry of 100 years by the measurement of the demigods, they will be able to see the Supreme Personality of Godhead Vasudeva face to face, and thus revive their real position as devotees. Además, por mi gracia especial, una vez cumplido el plazo de 100 años de los semidioses, podrán ver personalmente a la suprema personalidad de Dios, Vasudeva, y de ese modo revivir su verdadera posición como devotos. Purport, significado. A tree has no consciousness. When cut, it feels no pain. Los árboles no son conscientes. Si los cortamos, no sienten dolor. But Narada Muni wanted the consciousness of Nalakuvara and Manigriva to continue, so that even after being released from the life of trees, they would not forget the circumstances under which they had been punished. Narada Muni, sin embargo, quiso que Nalakuvara y Manigriva permanecieran conscientes y que no olvidasen las circunstancias a que obedecía su castigo, ni siquiera después de liberarse de esa vida en forma de árboles. Therefore, to bestow upon them special favor, Narada Muni arranged things in such a way
that after being released they would be able to see Krishna in Vrindavan and thus revive their dormant bhakti. Así, para concederles una gracia especial, Narada Muni dispuso las cosas de tal manera que una vez liberados pudieron ver a Krishna en Vrindavan y revivir de ese modo el bhakti latente en ellos. Each day of the demigods in the upper planetary systems equals 6 months of our measurement. Cada día de los semidioses en el sistema planetario superior equivale a 6 de nuestros meses. Although the demigods in the upper planetary systems are attached to material enjoyment, they are all devotees and therefore they are called demigods. Los semidioses del sistema planetario superior, pese a estar apegados al disfrute material, son devotos y por eso precisamente se dice que son semidioses. There are 2 kinds of persons, namely the devas and the asuras. Hay 2 clases de personas, los devas y los asuras. Asuras forget their relationship with Krishna, asuram bhavam ashrita, whereas the devotees do not forget. Los asuras olvidan su relación con Krishna, asuram bhavam ashrita, pero los devas no la olvidan. And then now comes a quote from Padma Purana. Dvau bhuta sargau lokesmin daiva asura evacha Vishnu bhakta smrito daiva asurastat viparyayaha. The distinction between a pure devotee and a karma mishra devotee is this. La diferencia entre un devoto puro y un devoto karma mishra es la siguiente. A pure devotee does not desire anything for material enjoyment, whereas a mixed devotee becomes a devotee to become a first-class enjoyer of this material world. El devoto puro no desea nada para el disfrute material, mientras que el devoto con mezcla se hace devoto para obtener el mejor disfrute posible en este mundo material. One who is in direct touch with the Supreme Personality of Godhead in devotional service remains pure, uncontaminated by material desires. Quien se halla en contacto directo con la Suprema Personalidad de Dios mediante el servicio devocional permanece puro, sin que los deseos materiales lleguen a contaminarle. Anyabhilashita shunyam jnana karmaya navritam. Bhakti-rasamrita Sindhu. By karma mishra bhakti, one is elevated to the celestial kingdom. La práctica del karma mishra bhakti nos eleva al reino celestial. By jnana mishra bhakti, one is able to merge in the Brahman effulgence. Con jnana mishra bhakti podemos fundirnos en la refulgencia del Brahman. And by yoga mishra bhakti, one is able to realize the omnipotency of the Supreme Personality of Godhead. Y con yoga mishra bhakti podemos experimentar la omnipotencia de la Suprema Personalidad de Dios. But pure bhakti does not depend on karma jnana or yoga, for it simply consists of loving affairs. Pero el bhakti puro no depende ni del karma, ni del jnana, ni del yoga, pues consiste simplemente en relaciones amorosas. The liberation of the bhakta, therefore, which is called not just mukti, but vimukti, surpasses the 5 other kinds of liberation. Por consiguiente, la liberación del bhakta, que no es solo mukti, sino vimukti, es superior a las otras 5 clases de liberación: sayujya, sarupya, salokya, sarshti y samipya. A pure devotee always engages in pure service. El devoto puro siempre se ocupa en servicio puro, anakulyena krishnanu shilanam bhaktir uttama. Taking birth in the upper planetary system as a demigod is a chance to become a further purified devotee and go back home, back to Godhead. El hecho de nacer como semidios en el sistema planetario superior es una oportunidad para purificarse un poco más como devoto e ir de regreso al hogar de vuelta a Dios. Narada Muni
indirectly gave Manigriva and Nalakuvara the greatest opportunity by his so-called curse. Con su supuesta maldición, Narada Muni dio indirectamente a Manigriva y Nalakuvara la mayor de las oportunidades. So, ¿Alguna pregunta? Any question? En los sistemas planetarios celestiales, uno puede también ir a Vaikunta de ese estado. You have to become, yes, the question is whether one in the higher planetary system can also go to Vaikunta. As here Srila Prabhupada says, you have to become purified. Otherwise, demigods, we understand, are actually mixed devotees. They still have material desires. ¿No? Como Prabhupada explica aquí, uno tiene que purificarse. Normalmente los semidioses se sabe que son devotos mixtos porque tienen deseos materiales. So, but there's an opportunity. Taking birth in the upper planetary system is a chance to become a further purified devotee, ¿no? El hecho de nacer como semidios en el sistema planetario es una oportunidad para purificarse un poco más. But it doesn't have to be like, not that every demigod becomes purified and goes back home, back to Godhead, ¿no? No es que cada semidios se purifica y va de vuelta a Dios. Many times it's also explained that demigods generally, like Krishna says in Bhagavad Gita, after enjoying their pious activities, come back to earth by rainfall, and then they take birth in a Brahmana family or a rich family. Shuchinam Srimatam Gehe, Yoga Prashta Sanjayate. Como se explica, Krishna explica en Bhagavad Gita, por lo general, los semidioses, después de disfrutar de sus actividades piadosas, se caen o vienen al mundo, a la tierra, mediante la lluvia, y nacen en una familia con dinero o una familia brahmana. So then they have another chance. But it's possible, but it's not the best. To become a demigod is not our goal, ¿no? Volvernos un semidios no es la meta. You're wasting time, ¿no? Uno pierde tiempo. Here 100 years of the demigods, ¿no? 100 años de los semidioses. Now you have some calculator. 1 day, 6 months, 30 days, which is 1 month, is how many? 18,000 or 1,800? Un día son 6 meses. 6 meses. O sea, Bueno, son 100 100. No, serán 180 meses, 180 months. Claro. 6 months is 1 day. So 1 month is 180 months. 12 months, 1 year, is at least about 2,000. Yes. Then by 100, that's a lot. That's like 2 million years. Yeah. But that is, ese es el tiempo de los semidioses, porque Brahma de otro tiempo. Claro. No, pero en el planeta celestial. En los planetas celestiales, un día es como nuestros 6 meses. So 100 years, 100 años, equivale a 2 millones de años nuestros. Según mis cálculos en la cabeza, que hay que verificar si es verdad, porque no me fío. La matemática la odiaba, no soy muy bueno en eso. Total, son muchos años. So it's a lot of years, even if it's not 2 million, but it's about, even if it's 200,000, I could be wrong, or 2 million. Did I say 2 million? Yes, 2 million. So, you want to calculate? Sí, no sé qué calcular.
Un día son 6 meses. 1 month, 1 day is 6 months. So 30 days, our 1 month is 30 times. En español, please. Okay. 30%. So 6 months is 1 day. Un día son 6 meses. Son 30 días son 30 veces 6, son 180 meses. That's right. Un mes nuestro son 180 meses de los semidioses, ¿o no? 12 por 2. No es verdad, ¿no? Un día son 6 No es verdad. Ahí está. Un día son 6 meses, pero tenemos 30 días en un mes. Sí. Entonces 30 por 6. 180. So, un mes nuestro son 180 meses de los semidioses. Un día son 6 meses. Nuestros. Sí. Por lo tanto Un son... día de semidioses Sí. son seis 6 meses. Y por lo tanto Son 180 días. 180 días. Mesa. Esa es la relación. 1 versus 80. 180. 180. Entonces, Un mes nuestro son 180 meses de los semidioses. Proporcional. O sea, es... un día nuestros son 180 días. No, dos, ¿no? o sea, días, Sí, pero estamos días. hablando de Entonces, meses. un mes son 180 veces, ¿no? Claro. Claro, porque 180 días Como nuestros son Un día. de ellos. So, un Entonces, mes, un mes nuestro por son 180 meses. Son 5.400 días. No, pero estamos meses. hablando de meses. Sí, estamos hablando Hay de que meses. convertirlo a meses. Yes, Yes, so 1 month is 180 months. So 1 year, which is 12 months, is 180 by 12, which is about 2,000, I 180 think. por 12. More or less 2,000. 2160. So, yes, 2,000, let's just make it round, 2,000. That's 1 year. So 100 years is 100 by 2,000, that's not 2 million. Es solo un año. Sí. Entonces, 100 años hay que multiplicar 100. por esos 2000. 100 por 2,000 son 2 millones, ¿no? Sí. 216,000. So not 2 million. Okay, that's why I said, even if it's 200,000, 200,000, todavía mucho. Right? So I said I was not good in mathematics, Sí. but maybe you did a wrong calculation. Claro, You're sure? Sí, son 2000. Son 2 millones. Just see. Huh? I knew it couldn't be 200,000. But de todos modos, eso está más allá de nuestra imaginación. It's beyond our imagination. We are thinking of 2,000 years Jesus lived. ¿No? Estamos pensando hace 2,000 años Jesús estaba en la tierra. 2,000 años. So, 2,000, then 200,000, 200,000. 2 millones. ¿Cuándo eran los dinosaurios? Hace mucho tiempo. So, to live 2 billion years, therefore sometimes they're called Amrita, immortal. ¿No? A veces se les llama que son inmortales. Porque tanto tiempo que para nosotros es como una eternidad. And therefore, sometimes people think, why not be a demigod? We can enjoy for 2 million years. It's like eternity. It's like so much time. It's wonderful. ¿No? Una persona puede llegar a esa conclusión, que es algo maravilloso. 2 millones de años en un planeta superior disfrutando. There's no disease, no unemployment, no marching in the streets, no bad presidents, ¿no? O sea, no hay desempleo, no hay enfermedad, no hay manifestaciones en la calle. Trabajo, no hay trabajo. No hace falta. You can enjoy just all day long, enjoy. There's no need for work because you worked before. That's the whole understanding. You did your work before. And now you can go on vacation. ¿No? Has trabajado duro. Ahora puedes ir de vacaciones. That's exactly like that. You know, people work very hard. They get money. Then they can go for 1 month. Who knows? And, sometimes, a veces es así, ¿no? Trabajan muy duramente y finalmente reúnen algún dinero y se van durante 1 mes de vacaciones.
And when they're really low class sense enjoyers, ¿no? Cuando son así disfrutadores de baja clase, they spend all the money. They go to a 5-star hotel. They will go to a casino. They will do everything the rich people do for just a few weeks, because then they're broke again. ¿No? Durante unas semanas viven como los reyes, como los ricos, y disfrutan de esa manera y al final se quedan sin un duro. Como dicen en España, cuando había pesetas. Un duro eran 5 céntimos. No, 1 duro era 5 cents. So then you don't have any more money. They have to start to work again. So the demigods are like that. They go to heaven, you go to a heavenly planet, enjoy for 2 million years, and then you come back, normally. So normalmente es así, que los semidioses van ahí a disfrutar y luego vuelven para acá, a trabajar otra vez. Some may have the opportunity to advance, become purified, and go back home to the Godhead, but it's generally we understand it's the minority, it's not everybody. ¿No? Por lo general entendemos que son muy pocos que aprovechan y pueden purificarse y volver a casa. Adiós. So therefore, no, we have no interest in going to higher planetary systems. ¿No? Por lo tanto, no tenemos ningún interés en ir a un planeta superior. We're not even interested in liberation, which is beyond heavenly planets. ¿No? Ni siquiera estamos interesados en la liberación, que está más allá de los planetas celestiales. Because pure devotional service means anyabhilashita shunyam, no other desire than to serve Krishna favorably. ¿No? El servicio devocional significa no hay otro deseo, solamente el deseo de servir a Krishna favorablemente. Otherwise it's called Mishra Bhakti, mixed Bhakti, mezclado, o karma, o jnana, o yoga. And as Chaitanya Charitamrita says, Mukti, what is it? Mukti, yoga, Mukti, Siddhi, Kami, Sakali Ashanta, Ataeva Bhakta, something like that, and then Shanta. So it means Mukti, Siddhi, Kami. Those who desire Bhukti, Mukti or Siddhi. No, aquellos que desean Bhukti, Mukti or Siddhi. Bhukti is enjoyment, karmis, disfrute. Mukti es jnanis, liberation, la liberación. Y Siddhi means yogis, some yogic perfection, no? Una perfección yogica. Sakali Ashanta. They're never peaceful because they want something. They're unsatisfied, they're dissatisfied. Nunca están satisfechos o ¿cómo se llama? Peaceful, llenos de paz. Bueno, tranquilos. Siempre tienen algún deseo, están en ansiedad. Y Ataeva, so the bhakta, the devotee, el devoto, he has no such desire, and therefore he is peaceful. Por lo tanto, es tranquilo, no tiene ese problema. So, ¿qué más? What else? Yes, so that's possible, as we find out here. You can be a devotee and still be attached to material enjoyment. ¿No? Como aquí se dice, uno puede ser devoto y simultáneamente apegado al disfrute material. But that means mixed devotional service, and it's not possible in that way to go back home, back to Godhead. ¿No? Eso significa servicio devocional mixto. Y de esa manera no es posible volver a Dios. And then you stay in the material world. Uno se queda en el mundo material. Therefore, sometimes also Prabhupada said that devotees who are now here as devotees of the Krishna consciousness movement, they could end up in heavenly planets because they're still attached to material enjoyment. ¿No? Prabhupada dijo que
incluso devotos que están en el movimiento para la conciencia de Krishna, puede que algunos terminen en los planetas superiores porque están apegados al disfrute material. Well, it's logical. As we also heard about from Kapila Deva, that you can be a devotee of bad character. ¿No? Como hemos escuchado de Kapila Deva, incluso es posible ser un devoto de mal carácter. Devotee just means that person accepts that the Supreme Personality of Godhead is the goal in life. ¿No? O sea, devoto significa que uno acepta que la Suprema Personalidad de Dios es la meta de la vida. But you may not engage in pure devotional service. Pero quizás uno no se ocupa en servicio devocional puro. Still mixed with so many, simultaneously with so many desires. ¿No? Simultáneamente hay otros deseos. So therefore they are called demigods. A estas personas se les llama semidioses. No. So. En el significado decía algo sobre que habían devotos, personas que se hacían devotos para mantener disfrute, para el disfrute. Yeah. Let's see. Hope it says this right there. That's true. A mixed devotee becomes a devotee to become a first-class enjoyer in this material world. El devoto con mezcla se hace devoto para obtener el mejor disfrute posible en este mundo material. ¿Con mezcla? So, yeah, a mixed devotee means, pure devotee is anyabhilashita shunyam. Any other desire is zero. ¿No? Devoto puro significa que cualquier otro tipo de deseo, aparte del deseo de servir a Krishna favorablemente, no hay ese deseo. So that's pure. But mixed, karma mishra, or jnana mishra, or yoga mishra, then there is some other desire. Hay otro tipo de deseo, ya sea para karma, o para jnana, o para yoga. Tres tipos, en general. O sea, categorías grandes. Luego puede haber mucho tipo de mezcla, ¿no? There's three big main categories: karma, jnana, and yoga. So that means, as I said, mixed devotee. Yes, you accept Krishna as the Supreme Lord, the goal of one's life, but at the same time you want to enjoy this material world, ¿no? O sea, uno acepta a Krishna como el Señor Supremo y la meta en la vida, pero al mismo tiempo uno quiere disfrutar de este mundo material. So then, even then a devotee, because if one is a devotee and wants to enjoy, then you may get the best type of enjoyment. ¿No? Si uno es devoto y quiere disfrutar, probablemente va a tener el mejor tipo de disfrute. A little bit more in sattva, guna, not completely in tamas, ¿no? Más bien in sattva. So therefore, Prabhupada says, one becomes a first-class enjoyer in this material world. Uno, para obtener el mejor disfrute posible en este mundo material. Because there's low-class enjoyment, obviously, also. ¿No? Hay un disfrute de baja clase también. In rajas and tamas. Always the example is the hog who likes stool and enjoys it, ¿no? O sea, siempre el ejemplo es ese del cerdo que le gusta comer excremento y lo disfruta. If you offer him something else, he will not accept it, ¿no? Si le ofreces otra cosa, no lo acepta. And therefore it's quite extraordinary if a dog accepts prasadam. A hog probably will, Prabhupada says, they will smell halava and they will turn around and go away. ¿No? O sea, un cerdo va a oler el halava y se va a dar la vuelta y se va porque no le gusta. But another animal, or dog, or we have seen birds, they come and they will take some prasadam. So they're more fortunate than the hog.
¿no? Son más afortunados, un pajarito, un perro a veces viene y sí acepta prasadam. But anyway, so there's different types of what people think is enjoyable, ¿no? Hay diferentes tipos lo que la gente piensa que es algo que me gusta disfrutar. So a mixed devotee, he becomes a devotee to become the best type of enjoyment in this world, ¿no? Un devoto mixto o de mezcla se hace devoto para obtener mejor disfrute en este mundo material. ¿Y cómo lograr salirse de esa mezcla? That's a good question. How you get out of that? By good association. Por una buena compañía. Then you have to feel a little intelligent. You understand, well, actually this enjoyment, this desire is not so good. But I'm too weak to go beyond this. Uno se da cuenta que quizás ese tipo de disfrute no es muy bueno, pero soy muy débil y no puedo. But at least there should be the desire, with intelligence, what I would like to become pure, ¿no? Pero me gustaría llegar a ser puro. So then you have to do something about it. Entonces uno tiene que hacer algo al respecto. So that means you avoid also other types of devotees who are like you, who are big enjoyers and who will invite you. You make a group of enjoyers. Then what's the chance of improvement? Very difficult, ¿no? Si uno se asocia o busca la compañía de otros devotos similares que también quieren disfrutar, uno hace un grupo de disfrutadores, ¿cómo va a avanzar? No, then you have to try to associate with pure devotees. And by their, like Narada Muni, then by their association, one becomes purified, ¿no? Uno tiene que buscar la compañía de devotos puros, avanzados, y por su compañía, como en el caso de Narada Muni, uno avanzará. Sadhu Sangha, not Asat Sangha. And this mixed type of devotee is not exactly Asat Sangha, but it's almost a little bit Asat Sangha. Un devoto mixto no es un materialista burdo, pero está en el medio. Un poco Asat Sangha, un poquito. Yeah, it's not pure. So there's something that is impure, impurities. Algo que no es puro, hay impurezas. So that has to be taken out. Uno tiene que liberarse de eso. Pavitram paramam. Krishna is the supreme pure, so one cannot be with Krishna if you are impure. It's not possible. Uno no puede estar con Krishna si eres impuro. So, what shall we do now? Oh, now it's changes. Shrukadeva Goswami begins to speak. So this finishes the episode. Ahora eso ya, el siguiente verso es Shrukadeva Goswami que habla. O sea, ese episodio de la maldición de los árboles se termina aquí. But now, of course, the next part will be how they become trees and they stand there, and then Krishna comes in with a mortar tied up and they will fall over. ¿No? O sea, el siguiente paso es que se vuelven árboles, se quedan ahí, luego viene Krishna atado al, ¿cómo se llama eso? Mortero. El mortero, y los tumba y salen ahí. Y otra vez vuelven a su posición original. Oh, apuntes. Estaba leyendo el Bhagavad-gita hace un rato y apareció algo que me llamó la atención en referente al trato igual para amigos y enemigos. Entonces yo quería saber en referente a eso más enfáticamente, ¿a qué se refiere? ¿Cómo voy a tratar igual a mis amigos que a mis enemigos? ¿A qué se refiere eso? Para nosotros será muy difícil. So this is about, yes,
it's mentioned in Bhagavad Gita, one should treat his enemies and friends equally. So how can that be? And I think it's quite difficult for us. And Srila Prabhupada, that's Vedic times, even 5,000 years ago. Battle of Kurukshetra, ¿no? Prabhupada habla de eso. Hace 5,000 años, batalla de Kurukshetra. So during the day, he says, the Kurus and the Pandavas would fight. And in the evening, they would sit together and be friends. And they would eat together and, talk together. And the next day they will fight again, trying to kill each other. Prabhupada explica que en esa batalla de Kurukshetra, durante el día estaban peleando, luchando, y cuando vino la noche, todo se para y se visitan el uno al otro en su tienda y se sienten juntos y comen y beben y hablan y son amigos. Y el día siguiente otra vez a pelear a muerte. So how, it's beyond our imagination, ¿no? Entonces, esto más allá de nuestra imaginación. Aquí, si hay por la noche especialmente, atacamos cuando todo el mundo duerme. El kshatriya jamás haría eso, ¿no? So here we attack at night when people sleep. Surprise attack. Pero un kshatriya, he will never do that. So this is a different time. I mean, even Prabhupada said, if you are a highly elevated brahmana, an enemy comes to your house and asks where your money is, you say, well, here it is, take it. So how can we do this? We can hear about it, but I don't think we will be able to apply it in our life. Se habla de un brahmana, que es realmente un brahmana elevado. Cuando viene un enemigo a casa y le pregunta por su dinero, le va a mostrar el dinero y prácticamente tómalo. No va a decir la verdad, no va a mentir. Entonces, yo creo que podemos escuchar acerca de eso y intentar ponerlo en la práctica, no lo sé. Hay que intentarlo, pero va a ser difícil. ¿Right? ¿No? ¿O no? Trata de intenta tratar a un enemigo como tu amigo. En una posición muy elevada de conciencia, sí, porque uno ve a todos igual, ¿no? Pandita Samadarshina. El pandit, la persona erudita, ve a las entidades vivientes en el mismo nivel. So a very learned person sees everybody equally, equal vision. So then, and we can read about Prahlad Maharaj. One of the reasons when he was in school, it is said in one of the verses, he was taught about diplomacy and enemies and friends, politics, and he didn't like it, the verse says. Cuando se habla de Prahlad Maharaj en el séptimo canto, se describe como en la escuela los maestros querían enseñar acerca de la política, diplomacia, y como enemigos y no le gustó. Because he was a devotee, so enemies and friends doesn't have much meaning actually for a pure devotee. Everybody is servant of Krishna. Some have forgotten, some have not. And he generally treats everybody equally. Para un devoto puro, enemigo, no tiene mucho sentido, porque él ve a todo el mundo como sirviente de Krishna. And he'll try also to engage everybody in Krishna's service, doesn't matter. He doesn't consider any of these material bodily considerations, ¿no? Él intentará ocupar a todo el mundo en servicio devocional. No hace diferencia entre el tipo de persona o el cuerpo, o como sea, lo que sea. So it depends. Some of these things, they are there, but they may not be. We may not be able to apply it in our lives at this point. Maybe that everybody has to judge, ¿no? O sea, esas cosas cuando lo leemos, no todo podemos aplicar en nuestra vida en ese momento. Depende de nuestro nivel de avance. Again, yes, when I wrote to Prabhupada about this prasadam,
it was mentioned that if it falls on the floor, it never becomes contaminated, so people used to take it. So cuando escribía Prabhupada, pregunté sobre ese tema de, se dice en el Chaitanya Charitamrita, cuando el prasadam se cae al suelo no se contamina. So therefore, my doubt was, in the Sunday feast we have so many leftovers from the guests. So what shall we do with that? Should we eat it? ¿No? La pregunta era que en la fiesta de domingo quedan tanto prasadam de sobra de la gente porque lo deja, no lo toma. ¿Y qué hacemos nosotros con eso? Es prasadam. Nunca está contaminado. ¿Lo tomamos o no? And actually, Prabhupada, he said, literally, you may not be so advanced to do that. ¿No? Él dijo literalmente, quizás no eres tan avanzado para poder hacerlo. But if you're really advanced, then you don't make any difference. ¿No? Si uno realmente es avanzado, no hace diferencia. And I think there was somebody told the story. I think it was Jagannath Temple. He went inside and somebody gave him a plate where the dog also had taken from. And then the devotee was going like this, and the priest said, this is not the right attitude because prasadam is prasadam, and you shouldn't now think that's contaminated and you reject it. It's an offense. Una vez en un templo de Jagannath Puri, creo, que un devoto le ofrecieron un plato donde un perro también había comido de ese plato. Y el devoto lo había visto, y cuando le ofrecieron el plato, no quiso tomarlo porque es contaminado. Y el sacerdote le recriminó, ¿no? Diciendo que eso no está bien. Es ofensivo porque es prasadam, nunca se contamina. Pero es eso, que uno quizás no es tan avanzado de poder hacerlo, entonces no lo puedes hacer. ¿No? ¿Qué implica compartir karma, no? No, prasadam no tiene nada que ver con karma. Pero así el perro... No, prasadam nunca se contamina. ¿No? Entonces podemos compartir. Yes, pero si no estás en ese nivel no puedes. Porque no tienes esa visión. So therefore, to treat enemy and friends the same, you may, yes, but you may not be able to do that. No? Yes, prasadam is never contaminated, but will you take from a plate that you have seen the dog has eaten? I don't think so, because we're not on that level. So then you cannot artificially do that. Anyway, it's these special circumstances. Cosas extraordinarias, normalmente no hacemos. Porque a veces también se usa el otro lado, los remanentes de los gurus, ¿no? ¿Ah? La otra cara, que son los remanentes de los gurus que se roban del plato. Sí. Yeah. Anyway. So, ¿qué más apuntes ahí? Sí, tengo más. ¿Pero puedo indagar un poco más en eso del prasadam? Sí, claro. Prasadam nos gustan a todos. Yo entiendo que referente a lo que es el remanente de alguien, lo que te influencia es la conciencia de la persona, ¿no? Entonces, por eso es bueno tomar remanentes de los devotos puros, porque tomar ese remanente se influencia tu conciencia con la conciencia de esa persona, ¿sí? Puede. ¿Es así? So the question is whether when we prasadam, if we take the remnants of a devotee, then we partake in the consciousness. I haven't heard it said like that. I don't think it's anywhere stated like this. ¿No? O sea, de esa manera literalmente no lo he visto nunca que se dice. What I've seen, maybe you mix it up, we shouldn't eat something cooked by a non-devotee, because that consciousness goes into the food when you cook, especially grains. O sea, lo que sí he leído, y eso tengo evidencia, no debemos comer algo cocinado por un no devoto, especialmente el cereal o grano, porque la conciencia
ahí se entra y uno participa en eso. Therefore, when Prabhupada came to Germany, our Sankirtan devotees, they were accustomed to go to the bakery and buy bread. O sea, en Alemania, cuando Prabhupada vino, 74, los devotos estaban acostumbrados, los devotos de Sankirtan, ir a la panadería y comprar pan. Because German without bread, Butterbrot, is impossible to live. ¿No? Un alemán sin el pan de cada día con la mantequilla encima no puede vivir. But Prabhupada, when he heard about it, he said, no, this is not good. First of all, you can make chapatis. ¿No? That was the first suggestion. La primera sugerencia era hacer chapatis cada día. Then it was explained that this is too difficult for, because we're on the road in Sankirtan, and to make chapatis just too much. O sea, hacer chapatis cada día es demasiado. Then he said, well, then, some of the ladies should learn how to make bread, and you can take it for a whole week with you. ¿No? Entonces él sugirió que una de las madres podía aprender a hacer pan y los devotos se lo llevan durante toda una semana, no hay ningún problema. And that's what they did. They learned how to make bread, and from then on we had bread every day. Y desde entonces hemos tenido pan cada día. Because before there was never bread. There's just chapati. Antes no había, nadie hizo pan, siempre era chapati. Porque bread doesn't exist in Vedic culture. No? So in India, you don't have bread. Now they have bread. But antes just chapati. And it's actually much better, but anyway. ¿No? O sea, solamente había chapati, no había pan. But then, yes, I learned how to make bread, and now we have bread everywhere. ¿No? Ahora tenemos pan por todas partes. So it's cereal, bread or rice or whatever, cooked by somebody else, very dangerous, should avoid it. Uno debe evitar algo hecho por un no devoto, especialmente cualquier cosa de cereales, o arroz, o pan, o lo que sea, o galletas. Fruit is not the same. Vegetable, fruit, juice, leche, fruta, vegetales, eso no es lo mismo. But anything cooked, one should better not touch it. Why? Better fast. Like in the airplane. I'll never eat anything on the airplane. No, en el avión, aunque sean 12 horas, yo no como nada ahí. I have my little tupper, and then I have my fruits inside, and that's it. Uno se acostumbra. Viajando uno se acostumbra. If you travel, you can get used to that. Just have a little fruit, but don't take anything cooked by somebody else, unless it's offered. But how can you offer it? Then you have to eat boga. ¿No? ¿Cómo se puede ofrecer? Uno tiene que comer boga. You can't offer anything bought in a store. You cannot offer bread that you buy. How can you offer it? To who? Krishna will not accept. And spiritual master, you shouldn't offer it. How can you offer it to him? It's an offense. How can, I don't want any bread offered to me bought in a store. No. So then it's not prasadam, ¿no? Si uno ofrece pan o algo así, comprarlo en una tienda, ¿a quién lo vas a ofrecer? Eso no se puede ofrecer. Es ofensivo. Anyway, so these are the small things one should try to remember. ¿No? Pequeñas cosas que hay que recordar. Otherwise, you become contaminated and you don't realize it. ¿No? Uno se contamina y no se da cuenta. And then suddenly one thing, why am I like this or that? What are you eating? ¿No? ¿Qué estás comiendo? Right? So, ice cream, you have to be careful, but it's not grain. ¿No? O sea, helado hay que tener cuidado que no tenga huevo, pero no es grano. Anyway, everybody has to know what yes or what no, but just the principle should be understood. ¿No? Debemos entender el principio y luego cada uno decida sí o no lo que va a comer.
But I mean, the fact is, if you want to have ice cream, if you make your own ice cream, it's always 100 times better than anything bought. Pero el hecho es que uno quiere helado, haz tu propio helado, siempre es mucho mejor que cualquier helado comprado. And if you don't believe it, I'll show you. Anyway. No, así. Tengo una pregunta muy práctica. En cuanto al pan, hemos tenido aquí la discusión si se puede usar levadura o... Eso es eterna, la discusión eterna of yeast, la levadura. Then what is it? Is it microbes? Is it a living entity? I mean, you have to decide. Okay. Everybody has to decide. There's opinions, and I don't think there's anything really written. Like lentils. I mean, and I don't want to get into this because it's going to go on public and then people will complain and criticize it. I mean, there's so many ideas floating around. Porque finalmente cualquier cosa que fermenta porque tiene un proceso, o sea, la masa madre finalmente también es un proceso de fermentación. Sí, dosha. And what we used, and we do use, what is it, papadam? So, you have to decide. We're not complete fanatics, we're a little bit fanatics, but not so fanatics. Somos un poco fanáticos, pero a lo mejor no tan fanáticos. I mean, if you want to be really fanatic, there are real fanatics. You don't eat anything from anybody. You cook your own food, like a brahmana. Even, the real so-called brahmana wouldn't even accept food cooked by his wife. They would cook for themselves. That I heard. Somewhere it's written. I think Prabhupada talked about it. No, o sea, un supuesto verdadero brahmana ni siquiera come lo que cocina la esposa. Cocina por sí solo. So, I mean, we are not that's not our goal. Eso no es nuestra meta. Y comen haciendo saltar. That's another, you don't touch your mouth, you just throw it, So there's so many different levels, ¿no? Tantos diferentes niveles y al final, si uno es un brahmana, sí, pero no es un devoto, ¿para qué? You may be such a brahmana, but then you're not a devotee, so what's the use? You're perfectly doing all these things the brahmana does, but you're not a devotee, so then, no, uno hace todo eso lo que un brahmana hace, pero no es un devoto, ¿para qué sirve? Yeah, so Prabhupada was revolutionary in many ways, allowing things that brahmanas, so-called brahmanas, would never do. O sea, Prabhupada hizo muchas cosas de ese tipo que esos supuestos brahmanas jamás harían. So then they criticize, they criticaron. But as he said, but they have no idea how to spread Krishna consciousness, pero no tienen ni idea cómo propagar la conciencia de Krishna. So then what's the use? You're a big brahmana, but you cannot make anybody, a devotee. So then what's the point? No es un supuesto gran brahmana, pero no puede hacer a nadie devoto, convencer a nadie a ser devoto. So, ¿algo más? Los carachas. ¿Las qué? Carachas. Hay uno que habla sobre una analogía. Que dice una analogía. Analogía. Dice, no sé si es de Prabhupada, pero una vez la escuché, que dice que hay una persona que se está ahogando. Entonces viene una lancha y la viene a buscar. Dice, oye, súbete, yo te llevo. Dice, no, yo estoy esperando a Krishna. Y la lancha se va. Después llega un helicóptero. Hey, te vamos a salvar, súbete. Y le dice, no, yo estoy esperando a Krishna. Y al final se muere ahogado. Entonces, en la explicación de eso, están diciendo que siempre era Krishna quien No, le fue a salvar. then the person comes I think he comes to Krishna or Yamaraj, and he was asking, I was waiting for you, why didn't you come?
And he said, but I came, I sent you a helicopter, I sent you a boat, and you didn't, take advantage, ¿no? O sea, la historia es que luego llega o Yamaraj o a Krishna mismo y le pregunta, yo estaba esperando, ¿por qué no viniste? Pero sí, yo vine, yo te mandé un helicóptero, yo mandé un barco, pero tú no aprovechaste. Así. Sí. So, Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos desarrollar esa visión y darnos cuenta que es Krishna y no pensar que es otra cosa, o que es Maya, o qué sé yo? you have to be a little intelligent. No, hay que ser un poco inteligente. Yeah, how can you have that vision to know when something is coming from Krishna or it's Maya? So unless you have some intelligence, how can you know? Or we said common sense, ¿no? Sentido común. If you don't have it, ask somebody else, ¿no? Si no lo tienes, pregunta a otra persona. Normally, it shouldn't be so difficult to understand if something, we have to be able to judge, is this favorable? Will this help me to serve Krishna? ¿No? O sea, tenemos que poder discriminar y juzgar si algo se presenta, ¿eso es favorable para el servicio a Krishna o no? Now you may say, no lo sé, I don't know. It looks like, but maybe it's Maya. ¿No? Tiene pinta, pero quizás es Maya. So therefore, if you don't understand, you don't know what to do, then you have to ask. ¿No? Si uno no sabe y no tiene ni idea y no pregunta. Therefore, we have higher, more advanced devotees. So you can ask your guru, or you can ask another devotee, or you ask your mother if necessary. ¿No? Uno pregunta a otro devoto mayor o al guru, o si no, pregunta a tu madre. O el hermano mayor, alguien, ¿no? Bigger brother. We have to, if we don't know, we have to go somewhere. Or then we have to go to a dictionary, or you go on Google, and find out. Te pones en Google y preguntas y a ver qué te dicen. Google Guru is muy prominent nowadays. He never criticizes you. Very easy to have. If you don't want him, you just shut him down. ¿No? Si no lo quieres, lo cierras. El botón desaparece, just disappears. Very practical. Oh boy. So, yeah, generally, Krishna is, doesn't make it too difficult. Normalmente Krishna no lo hace demasiado difícil. But if we are not so intelligent, so then we see it's so difficult, ¿no? Cuando no tenemos un poco de inteligencia, nos parece tan difícil todo. And it's not, no. So Prabhupada said, it's simple for the simple. Prabhupada solía decir, es algo simple para los simples, o sencillo para los... Yes, and difficult for the crooked, ¿no? Y difícil para la persona retorcida. Because there's also Paramatma in the heart, and will give guidance, ¿no? If we are able to listen, ¿no? Está el Paramatma en el corazón que nos guía. También quizás uno puede escuchar. Desde Shastra tenemos las escrituras. Sadhu, Guru, Shastra, these are our authorities, ¿no? Esas son las autoridades. So if we have a doubt about anything, we should be able to find out. But if we don't read and we don't know, then how can we know? ¿No? Si no leemos, si no estudiamos, si no sabemos, ¿cómo vamos a ver? Then we have to imagine, ¿no? Tenemos que imaginarnos las cosas. I think, a mí me parece, maybe it's like this, ¿no? Quizás puede ser así. That's what people do. That's what so-called scientists and philosophers, that's their business. Los supuestos científicos, los filósofos, es lo que hacen. Like this. Podría ser así. No authority, no aceptan ninguna autoridad. I am the authority, and I'm thinking very deeply.
Estoy pensando muy profundamente. And sometimes you may be lucky, you may come to a right conclusion. A veces uno tiene suerte y llega a una conclusión acertada. And many times it's just speculation, and it just doesn't make any sense, ¿no? Y muchas veces simplemente especulación, no tiene ningún sentido. And there's a lot of examples like that, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos así. There's no life after death. There's nothing like spirits or matter. No existe nada después de la muerte. No existe nada aparte de la materia. So if you think and think and think, you cannot come to any conclusion, because your capacity is very limited. You don't. How can you? ¿No? La capacidad es muy limitada. Como pensando, uno puede entender cosas que están más allá de la materia. No es posible. So then conclude, no, there's nothing. Okay. Vale. No hay problema. El tiempo lo dirá. Krishna es el tiempo, ¿no? In time, everything will come out. Krishna is time. So you die and then you'll see if it's all finished or it continues. ¿No? Te mueres y ya verás si continúa o todo se acabó. One way or another. There's only two posibilidades. Se termina todo, ya no hay más, o la cosa sigue. Okay. Anything else? No. Good. Srila Prabhupada ki jai, Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Sri Nitai Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Hare Krishna.